হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আয়েশাস কিচেন। যেহেতু অনেক গরম, তাই এই গরমের মধ্যে খাওয়ার শেষে একটু বোরহানি না হলেই না। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে ঝটপট উপায়ে ঘরে বসে পনির তৈরি করা যায়। আমাদের এখানে লাগবে টক দই, 5 মিনিট কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা, সরষা, পুদিনা পাতা, তারপর গোলমরিচের গুঁড়া। কসমেটিক দিয়ে নিব ধনিয়া পাতা, তারপর দিব পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ, নেড়ে সরিষা এবং গোলমরিচের গুঁড়া মিক্স করে নিতে হবে। তিন ব্যাটার মিক্স করার পর আমি এখানে রসুন দই তুলে বাঁধার পর ফিটিয়ে নেব। একটু ভালো করে সাথে হয়ে গেলে pregnant করে দেব চিনি। চিনি আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করবেন। চিনি দিয়ে আবার ভালো করে ফেটিয়ে নেব। তারপর আমি স্টিক করে রেখেছি সবগুলো অ্যাড করব। আমি অ্যাড করে দেবো লবণ, তারপর আমি আবার একটু কালো গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দেবো। 15 people was deep water. তারপরে ইসের যেটা এখন প্রচুর করেন এই কমে যেটা আমাদের ইফতারের বাজার তোরা খাওয়া হয় বোরহানি না করলেই না। দেখুন বোরহানি দিয়ে দিই। Put the back in the butter, dear boy, I'm the